დღევანდელი კონგრესი არის მრავალპროფილური, გრანდიოზული, რადგან მსოფლიოს თითქმის ყველა წამყვანი ქვეყნიდან ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან კონგრესს ესწრებიან პირველი ონკოლოგები და უროლოგები. კონგრესი არის მრავალპროფილური, მას ესწრება საქართველოს ქართული მედიცინის და ჩვენი რეგიონის მედიცინის მრავალი წარმომადგენელი, უროლოგები, ონკოლოგები, პათოლოგანატომები, რადიოლოგები. ვფიქრობ, რომ დღევანდელი კონგრესი დიდ გავლენას მოახდენს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი რეგიონის ონკოლოგიაზე და ონკოლოგიურ უროლოგიაზე. დღევანდელი კონფერენცია აერთიანებს მსოფლიო მოწინავე მეცნიერებს და კლინიცისტებს ონკოლოგიის და უროლოგიის დარგში. ეს შერწყმა მეცნიერების და კლინიკის არის ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი და დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო ჩაივლის და მსმენელებისთვის და მონაწილეებისთვის ძალიან დიდი ღირებულება ექნება. ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებენ მსოფლიოს გამოჩენილი ექსპერტები სხვა ქვეყნებიდან. მე ძალიან მიხარია, რომ ესეთი წარმომადგენლობითი ღონისძიება ტარდება თბილისში. My name is Perance Abramson. I'm a MD PhD professor of urology from Lund University in Sweden. I've been running the EAU organization, European Association of Urology, for 8 years, responsible for science before that. And now I'm here in Tbilisi, and I'm really happy to be invited as a speaker, faculty member. This is my first time in Georgia. I have a long-term relationship with the president here. I think we have a distinguished, very good faculty here covering uro-oncology. In other words, prostate, bladder cancer, and kidney cancer, etc. So it's going to be a great meeting, and I'm truly looking forward to attend this meeting and give some talks here. So, hello, I'm Maria Santis. I'm a medical oncologist from Berlin in Germany. And I'm very pleased to be here. This is actually an outstanding meeting with a lot of international speakers, and I would congratulate the Georgian Society to get that many international people to speak here. And I think it's really rewarding because we are here in Georgia representing the urologic societies and urologists from the whole region here. So it's a really great experience. My name is Christopher Evans. I'm president of the Society of Urologic Oncology, and I'm professor and chairman at the Department of Urologic Surgery at the University of California at Davis. It's a great pleasure to be here at the Congress because I think it's a real chance to integrate knowledge and exchange networking ideas across different societies, especially from a part of the world that the United States doesn't have the opportunity to work with as often. So I thank Guram for having us. I think this is a beautiful country, first time I'm visiting it, and I think that the chance for us to exchange ideas and learn from each other is very important, and it's a pleasure to be here. Thank you. So my name is Manuela Schmiedinger. I'm a medical oncologist at the University of Vienna, and I was very honored to be invited at this important meeting here in Tbilisi. So my task was to speak about the advances that were recently made in the treatment of metastatic kidney cancer. We have seen a lot of new agents over the last 2 years, and the future is going to be even more important because now we have seen at ESMO 2018 for the first time some important biomarkers that were presented and that appear, I think, exciting times for physicians who treat kidney cancer, and of course the important role of the surgeon in this field remains the same. We are just increasing the outcomes by working closely together. ამ კონფერენციაში მონაწილეობს მსოფლიოს და ევროპის წამყვანი კლინიცისტები და ასევე მეცნიერები. ეს თავისუფლად ნიშნავს იმას, რომ ის მონაცემები და მოხსენებები, რომლებიც წარმოჩენილია აქ, ასახავს იმ უკანასკნელ მიღწევებს, რაც ხდება უროლოგიის და უროონკოლოგიის მიმართულებით. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი მედიკოსებისთვის, რათა მათ უკეთესად აღიქვან თუ რა ტენდენციები, რა მიმართულებებია დიაგნოსტიკაში, მკურნალობაში, სხვადასხვა დაავადებების მხრივ და ეს ასევე საშუალებას აძლევს მათ პირდაპირ უშუალო კონტაქტის გზით მოიპოვონ დამატებითი ინფორმაცია და დაამყარონ კავშირები მსოფლიოს წამყვან კლინიცისტებთან და ცენტრებთან. მე მგონი ეს ძალიან ღირებულია და მე მივესალმები მსგავსი კონფერენციების ჩატარებას. I believe it's very important for Georgian urology and for the neighboring countries that as from today, quality of cancer care is guaranteed
by multidisciplinary teams involving medical oncologists, radiation oncologists, radiologists and pathologists. It's great to meet and exchange ideas about advantages in medicine and everything like that. And I think all the people coming to Georgia will to get to know Georgia, of course. They love the country. They will see that it's nice. Medicine has developed quite a bit here. And I think it will help the country to keep connections to any place in the world, to make friends there. And it's a great occasion to meet here. And I think this will continue. Замечательное открытие Конгресса онкоурологов в Грузии. Здесь собраны лидеры европейской онкоурологии, достаточно опытные хирурги, опытные научные сотрудники. Они представляют различные школы Европы. Поэтому мы очень счастливы, что мы приехали на этот конгресс и имеем, так сказать, удовольствие встречаться и общаться с нашими старыми друзьями, с нашими коллегами и делиться опытом. With Georgian medicine and I believe urology, it's always interesting to hear what's happening in other countries. And definitely we have here best representatives of American oncological urology. You have great experienced surgeons from Europe. You have the guys with the hugest experience in screening for prostate cancer. So this is a huge possibility for all Georgian urologists to get this experience and to get back to their patients and to give them the best. I think the Congress was very interesting. There was a lot of speakers, very well performing, and we heard the very latest news about oncology. And I think bladder cancer session yesterday was okay, and we had a lot of discussion, because what I think was the best is to discuss everything we present. And so we had the chance to do that yesterday. And today was a great session on prostate cancer. It was an international panel of professionals. Chris Evans from the United States, Branders Anderson from Europe, and Alberto Bossi as radiotherapist. So I think really I will rate this meeting maybe 8, 9. I think it's a very nice opportunity for Georgian colleagues to get in touch with some specialists in the field of prostate cancer and genitourinary cancers in general treatment. And this is very important for them. We have here a bunch of urologists that have made the history of genitourinary oncology in the last years, and the quality of the Congress is very high. The venue is fantastic. ყველაზე საინტერესო დისკუსიები იქნა გამართული, განსაკუთრებით მსოფლიოს წამყვან ექსპერტებს შორის. ძალიან საინტერესო შეკითხვები იქნა დასმული ჩვენი ექიმების და ასევე ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ექიმების მიერ. ასევე ეს წამყვანი ექსპერტები ერთმანეთს უსვავდნენ ძალზედ საინტერესო შეკითხვებს. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ეს კონგრესი იყო დიდი ინფორმაციის მომცემი ქართული მედიცინის წარმომადგენლებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის. მე ვფიქრობ, რომ თავად უცხოელებისთვისაც ძალზედ საინტერესო იყო ეს დისკუსიები და მათთვისაც ძალიან ბევრი ახლის და სიახლის მიმცემი იყო. Самые известные специалисты в области хирургии, лучевой терапии, химиотерапии. И действительно это мультидисциплинарный конгресс, который не уступает по уровню ни одному европейскому конгрессу. И даже спикерам интересно сидеть и слушать дискуссии, высказывать свое мнение. То есть это действительно крайне высокого уровня конференция. I think the benefit is going to be direct because there's a number of international experts here who are willing to share their experiences and their protocols and their points of view, and these can be directly implemented into today's practice in Georgia. Мы обсуждаем самые актуальные вопросы онкологической урологии в эти 2 дня. И, безусловно, поднятие уровня знаний до самых современных приведет к тому, что мы будем лечить намного лучше наших пациентов, и результаты лечения онкологических больных будут каким-то образом удовлетворять уже нас и наших пациентов. Сегодня был интересный день, и мы послушали разных специалистов с разных стран.
И мы благодарны, что мы имеем возможность послушать мнения с разных сторон. И я думаю, что это поможет нашим пациентам быть здоровее и лучше. The Congress will bring new information to doctors and patients in Georgia and new opportunities for their urologic care.